So again, this is exercise question 12.1. okay, so there is a geyser, let's say this is a geyser, and heat is some water is flowing through that geyser, right, in the pipe. Okay, so it is given that in 1 minute 3 liters of water is flowing, and the geyser will heat that water from 27 degrees Celsius. The geyser will heat that water from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. Okay, right? So how much is delta T? How much is delta T? Yes, 50 degrees Celsius or 50 Kelvin, whichever you like, no problem. Okay, so let's continue further. If the geyser operates on a gas burner, I don't know whether you have noticed, but there are different kinds of geysers, right? Some work on gas and some others work on electricity. So this is a gas geyser, means it is working or by burning gas. So what is the rate of consumption of fuel? Now it is important to convert this to a symbol. What is meaning of rate of consumption? Rate means how quickly, or right, per unit time. So we have to find the rate of consumption of fuel. That means how much mass of fuel is consumed per unit time. Is this clear? How much mass of fuel is consumed per unit time? That's what we have to find. Rate of consumption of fuel એટલે 1 સેકન્ડમાં કે 1 મિનિટમાં કેટલું fuel use થાય, that is the rate of consumption of fuel. So if the heat of combustion is 4 into 10 raised to 4 joule per gram. Have you studied heat of combustion in chemistry? Have you studied heat of combustion in chemistry? Okay, so I believe you would know that what this means is that if 1 gram fuel is consumed, if 1 gram fuel is consumed, then that would give 4 into 10 raised to 4 joule heat. Is this clear? This is the meaning of that last sentence. When 1 gram fuel is consumed, it will give this much heat. આ છે heat of combustion. Okay, heat of combustion. Combustion means burning. So if 1 gram is burned, it will give this much heat. So now we have to find how much heat is required per unit time. So like let's say 1 minute. Okay, so we'll deal with everything for 1 minute. That way it will be very easy to talk about. So in 1 minute, mass of water heated. So how much mass is heated? 3 liter no mass 3 kg. Is this clear? 3 liters mass is 3 kg for water. Okay, so how much heat is required for this? Heat required for this. So when you want to heat something, how much heat is required? Q find કરવાનો છે. Because Resha, density of water is 1 kg per liter, isn't it? Density of water is 1 kg per liter. So how much heat is required? Can we find heat? Q, એવી કોઈ ફોર્મ્યુલા યાદ આવે છે Q ની કે જેમાં delta T આવતું હોય? We know the temperature change, isn't it? Write the formula in the chat box, everyone. Try to recall a formula. We know that we are increasing temperature from 27 to 77. એવી કોઈ ફોર્મ્યુલા યાદ કરો જેમાં Q અને delta T બે આવે. Hint, this is water. No, you can't keep in liter.
તો એમાં મ્યુ ફાઇન્ડ કરવું પડશે ને અમી, મોલ્સ તો પછી ગોતવા જવા પડે. No, you cannot do it like that. It's not a gas. It is not a gas. Yes, the correct formula to use would be, અરે ભાઈ તમે લોકો બહુ લાંબુ જાઓ છો. Only one student has given correct answer and that student is Dhruv. And now Ria, well done. Q equal to ms delta t. Q equal to ms delta t. Some of you said, can't we do Q equal to mu Cp delta t or something like that, or can't we do Q equal to mu C delta t? થાય, but this is very long. પહેલાં તો મોલ્સ ફાઇન્ડ કરવા પડશે. મોલ્સ નથી આપ્યા ક્વેશ્ચનમાં, બરાબર. પછી C of water આવડે જ તમને મોઢે? ડુ યુ નો વોટ ઇઝ મોલર હીટ કેપેસિટી ઓફ વોટર? મોઢે આવડે તમને વેલ્યુ? બટ આઈ એમ હોપફુલ દેટ યુ નો ધીસ. આ એસ આવડે છે ને, એસ ઓફ વોટર, સ્પેસિફિક હીટ ફોર વોટર. શું આવે? સ્પેસિફિક હીટ ફોર વોટર શું આવે? જો આ બધું યાદ રાખવાનું કીધું છે, જેટલું આ જ ફરક પડશે તમને. હજી એ કહું છું, ફરક મારી સાઈડથી ભણાવવામાં કંઈ નથી, ફરક તમારી સાઈડથી યાદ રાખવામાં જ છે. એ મહાવીરા 80 ક્યાંથી લઈ આવ્યો? 4.18 into 10 raised to 3 joule per kg. યાદ આવ્યું? સ્પેસિફિક હીટ ઓફ વોટર. હા, 4.186 into 10 raised to 3 joule per kg. So let's put that here. હવે બધી વેલ્યુ છે જો, હીટ મળી જશે. From that we will be able to do cross multiplication with this step. Okay, so let's begin. So Q is equal to, આગળ કરું છું, Q how much mass? 3 kg. S 4.18 into 10 raised to 3. Delta T is 50, right? So what do we get here? 3 into 4.18 into 50. So that is 627. 627 into 10 raised to 3 joule. Okay, so 6.27 into 10 raised to 5 joule. Okay, so this is heat required in how much? In 1 minute. This is the heat required in 1 minute. Clear? હવે હીટ રિક્વાયર્ડ ઇન 1 મિનિટથી આપણને ફ્યુલ કન્ઝ્યુમ્ડ ઇન 1 મિનિટ મળી જશે. હાઉ? બાય સિમ્પલ ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. 1 ગ્રામ fuel consumed, that gives how much energy? 4 into 10 raised to 4 joule. So how much fuel will give 6.27 into 10 raised to 5 joule? करो जल्दी calculation. Therefore required fuel, no, therefore rate of fuel consumption, rate of fuel consumption, how much is the rate of fuel consumption? That will be equal to some gram per minute. કારણ કે આ બધું પર 1 મિનિટ લઈ આવ્યા છે આપણે, પર 1 મિનિટ. સો સમ ગ્રામ પર મિનિટ. એ કેમ બધાના આન્સર અલગ અલગ આવે? અમુક લોકોને 43 આવે છે, અમુકને 15.6, અમુકને 6.3, બધાનો અલગ અલગ આન્સર આવ્યો. So we are going to do, well, 6.27 divided by શું છે? 4. હા, 1.567 into 10 raised to 1 આવશે, એટલે 15.67 એવું કંઈક આવ્યું. ઓકે, so that is going to be the correct answer. Yeah, okay, fine.
So I hope you understood this question. We related two things. See, water is absorbing heat. યાદ કરો આની પહેલાનો ચેપ્ટર, એમાં આવું બધું આવતું હતું ને. Water is absorbing heat. And what is giving heat or what is supplying heat? The fuel is supplying heat. બરાબર? તો એ બેને આપણે રિલેટ કર્યા. This is the heat that water gets, and similarly this is the heat that fuel supplies. So once we combine or once we connect both of these, everything is easy, right? Okay, let's go to the next question now. So we have done 1, we have done 2, 4 થઈ ગયો ને. Right, now number 5 from the exercise, question number 5. Okay, now read this very carefully. Question બહુ મોટો છે પણ એનો મતલબ એવો નથી કે અઘરું જશે. It could be very simple also. In changing state of a gas, gas કીધું એટલે આઈડિયલ જ હશે એવું માની લઈએ અત્યારે, તો પછી જોશું. In changing state of a gas, adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system. Be careful. Okay, so lakhiye. Suppose there is some process A to B. Which kind of process is it? Which kind of process is this? A to B, which kind of process? Equilibrium is not a process. Adiabatic process. Very good. So the process is adiabatic. Okay, and how much is work? આગળ જતા નહીં, હજી આટલું વાંચો પહેલા, એટલાનું તો લિસ્ટ બનાવો. How much is W? How much is W? You tell me what is W. એક જ ઓલામાં વેલ્યુ સાચી જ આવી જોઈએ, કોઈ જ મિસ્ટેક થવી જોઈએ નહીં. Yes, the correct answer is minus 22.3 joule. પ્લસ નહીં, માઇનસ. અમુક લોકોને થોડી મિસ્ટેક થઈ. બી કેરફુલ. ઓકે, ફાઇન. નાઉ ધીસ ઇઝ વોટ વી નો. હવે આગળ. ઓકે, નાઉ લેટ મી ઇરેઝ ઓલ ધીસ. યા, ઇફ the gas is taken from state A to B. So once again, if we take it from A to B via a process, okay, so this time not adiabatic. Why? Let's read further. Via a process in which net heat absorbed by the system is 9.35 calorie. So do you realize it has to be some other process? It cannot be adiabatic. Yes or no? Okay, and in this process, how much is Q? How much is Q? આ બધું use કરો. અહીંયા છે, આપ્યું છે, use કરો. Tell me the final answer in joule. Everybody, tell me the final answer in joule. Okay, so in joule it's going to be 39.1765. 39.1765. Okay, positive or negative? Positive, because it is absorbed by the system. The heat is absorbed by the system. Now the question is, how much is the net work done by the system in the latter એટલે second. એટલે આ કેસમાં what is W? That's what we have to find. Okay, question clear? Question clear or not clear? Okay, now
a little bit of background or concept about this problem. આવું પૂછ્યું છે જ શું કામ? Let's see. So important things coming up for you, right? Let's say that this on the left side, let's call it process 1, or you know, it's like path 1, if you understand, path. And what we have here is like path or process 2. Okay, what we have here is like path or process 2. Now what we have here is, you know, if you try to draw a graphical representation, આ draw કરવું જરૂરી છે? ના, જરાય નહીં. Okay, but this will improve your concepts by a lot. So it's saying that we are going from one point A to some other point B, right? ક્યાંય પણ હું randomly draw કરું ને તોય તમને સમજ પડી જશે. કોઈ એવું નહીં કે સર આ adiabatic process ન હોઈ શકે or blah 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 whatever, right? This graph or picture is just for your understanding. It's not exact. It's like we are going from A to B by process 1. Okay, don't worry about accuracy of graph. એવા બધામાં પડશો તો આ concept એ તમે નહીં સમજો. Then we take the same gas from initial state to final state by a different path. આ સમજાણું, two different paths or two different processes, yes or no? Curves are random, એટલામાં સમજી જજો. કોઈ એવું નહીં વિચારવા જાય કે લે એડિયાબેટિકમાં આવું આવે, પણ એવું મેં વાત જ નથી કરી. ઓકે, curves are random, ગમે તમે ડ્રો કરીને. ઓકે, હવે આવું કરવાથી શું થાય? Do you agree that suppose at A temperature was T1 and at B temperature was T2, then in both cases, that is both processes or both paths, delta U, which will be equal to ideal gas assume કર્યો છે, right? F by 2 mu R T2 minus F by 2 mu R T1. આ તો સેમ જ આવશે, yes or no? Same in both processes. આ સમજાણું કે ન સમજાણું? Because it only depends on final temperature and initial temperature. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જેવું છે થોડુંક, વિચારો તો. બરાબર ને? તો હવે લખી નાખો જલ્દી જલ્દી, ભૂલાઈ જાય પહેલાં. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, ડેલ્ટા યુ ફોર આઈડિયલ ગેસ, delta U for ideal gas does not depend on path, does not depend on path or process. Okay, it only depends on initial and final state. Hence delta U is called Resha, delta U is extensive property, it's not an intensive property. આવું આવે જ કંઈ તમારા કેમેસ્ટ્રીમાં? સ્ટેટ ફંક્શન, પાથ ફંક્શન. ઓકે, વેરી ગુડ. ચલો, આ હવે યાદ રાખજો. સો વોટ વી હેવ લર્ન્ડ ઇઝ, આ થિયરી જેવું હતું પણ મેં આની વચ્ચે જ સમજાવ્યું એટલે તમને બરાબર યાદ રહે. ઓલ ધીસ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ ધીસ સોલ્યુશન. એક્ઝામમાં પૂછાય તો આવું બધું કંઈ લખવાનું નથી. બરાબર, કંઈ જરૂરી નથી કરવાની. ઓકે, કમ બેક. સો નાઉ વી હેવ ટુ પ્રોસેસીસ. સો ઇફ આઈ સે ધીસ ઇઝ W1, ધીસ ઇઝ Q2, સોરી, એન્ડ W2, તો બેયમાં સેમ શું હશે? What is same in both the processes? What is same for both the processes? Delta U, very good. Acha, what is Q1? Can you tell me what is Q1? Yes, 0. Sarus, chalo.
સુઈ નથી ગયા એનો મતલબ, બરાબર ને? ઓકે, સો લેટ્સ પુટ ઇક્વલ. અહીંથી સમનું સોલ્યુશન ચાલુ થયું. Okay, put the values, get answer by yourself. Okay, that is homework. આટલી જ મેથડ છે. લખી લીધું? Right? So we are done with that particular question. Right? Now let's go to let's solve a few more questions related to all this. Kinetic theory of gases chapter ma aavo everybody. Kinetic theory of gases. I think there are a few questions here also. છે કંઈક તો છે. Yes, here we are. Example 13.8. Example 13.8 from the textbook. Okay, here we are. So the question says that a cylinder of fixed capacity, okay, fixed capacity, how much capacity? 44.8 liters. So what is given? Which quantity is given? Volume constant. हाँ चलो એટલું તો સમજી ગયા. અને વોલ્યુમ આપ્યું છે ને, વોલ્યુમ is given. How much volume? 44.8 liter. Okay, contains helium gas. Contains helium gas at standard temperature and pressure at STP. Okay. Now the question is, what is the amount of heat required or needed to raise the temperature of the gas? I don't think we have done. To raise the temperature of the gas by 15 degree Celsius. So we have to raise temperature. એટલે delta T આપ્યું છે. Is that clear or not clear? Raise temperature by 15 degree Celsius. Okay. So delta T is given. Now we have to find heat. Amount of heat needed. Amount of heat needed. એટલે Q find કરવાનું. બરાબર ને? Which kind of process is it? Which kind of process is this? Which kind of process is this? Ideal process. E વળી કેવી હોય રેશા? Yes, isochoric process. Isochoric. કેવી રીતે ખબર પડી? યાદ છે મેં તમને કીધું હતું કે ક્વેશ્ચનમાં કેલ નહીં આપણને, પણ એની અંદર હિન્ટ્સ લખેલી હોય, ધ્યાનથી વાંચવાનું. પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટ એ રિયા શું કરે તો ફિક્સ્ડ કેપેસિટી મીન્સ ફિક્સ્ડ વોલ્યુમ, મીન્સ વોલ્યુમ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, means volume is constant. Isochoric process. So in isochoric process, if you want to find Q, કેવી રીતે કરાય? Q એટલે QV. Yes or no? QV is equal to, બોલો ફોર્મ્યુલા જેમાં ડેલ્ટા T આવે. QV equal to isochoric process. QV equal to delta U. અચ્છા વાંધો નહીં, તો ડેલ્ટા U લખો. હવે તો ફોર્મ્યુલા ડેલ્ટા U ની તો મૂકવી જ પડશે ને. ડેલ્ટા યુ ની ફોર્મ્યુલા શું લખવાની? Yeah, so I hope everyone realizes that you can do it in two ways. Either you can do it like this or you can also do it like this. કારણ કે આ બે સેમ જ છે.
I hope everyone understands that. ઓકે, એની ઉપરથી છે ને એક મને તમને કહી દેવાનું મન થયું, કદાચ તમે એક્ઝામમાં ભૂલી જાઓ તો એક નવી ફોર્મ્યુલા લખી લો. ફોર આઈડિયલ ગેસ ડેલ્ટા યુ equal to mu cv delta t, always true. Okay, this is always true. For all processes it is true. ખાલી આઈડિયલ ગેસ હોવો જોઈએ, રાઈટ? આ બે એક જ છે. આઈ હોપ યુ સી હાઉ સ્ટુપિડ ધીસ ઇઝ. આઈ હોપ યુ સી હાઉ સ્ટુપિડ ધીસ ઇઝ. કારણ કે સીવી એટલે શું છે? FR/2 તો સીવી છે, તો એ જ લખાવ્યું. તમારી સાથે મજાક કરું છું, બીજું કંઈ નથી. ઓકે, બટ ધીસ ઇઝ વર્થ રિમેમ્બરિંગ. કોઈક વાર એવું થાય કે આપણને યાદ ન આવે, એટલે મેં લખાવી દીધું. Okay, anyways, now you have understood how to solve, right? You have understood how to solve. How many of you have understood how to solve this question? Okay, I thought so, Diya. Fine, તો હવે હોમવર્કમાં કરી લેજો, બીજું શું. Do send me the solution. 5-6 લોકોએ સોલ્યુશન મોકલ્યું છે, બાકીના લોકો કેમ નથી કરતા? I am curious. તમારે રિપીટ કરવું લાગે છે પહેલાં જેવું, હે? ડુ યુ વોન્ટ ટુ એન્ડ અપ વિથ ધ હોલ 11th knowing nothing? The choice is yours. ઓકે, પહેલાં જેવું નહીં કરો. Learn something while you are capable of learning. Okay, so please send me the homework. Whatever you do, however you do, what, okay. સાચું ખોટું હોય તો એવું તો બધું ચાલતું જ રહે છે, તમને ખબર છે. Let's go to some more questions if there are any in this chapter. Okay, એક્સરસાઇઝના તો આપણે બધા કરી નાખ્યા હતા, નહીં? યસ, હા, થઈ ગયા છે એક્સરસાઇઝના તો. Fine. Okay, right, so now I'm going to give you some questions from some other books, right? થોડુંક એ તમે કરો તો તમને ફાવશે. Right, just wait a minute, I'll bring down a few questions. Okay, here we are. So what is given? An ideal gas has initial volume V, right, and pressure P. So there is an ideal gas and initial volume and initial pressure are given. In doubling its volume, we want to double the volume. So from this initial state, we go to a final state where the volume is double. How much will be the pressure? How much will be the pressure? જલ્દી તમે આન્સર આપો, ત્યાં સુધી હું પાણી પી લઉં.
આ હાફ ઓફ પી કોણ લખે? રોહન. હાફ ઓફ પી કેવી રીતે લખાય? P/2 લખાય ને? અરે વાહ, કેટલા બધા લોકોએ P/2 આન્સર આપ્યો અને બધાનું ખોટું. મેં તમને નહોતું કીધું આ તમારી ટેવ જલ્દી જશે નહીં, તમને બહુ નડશે, આ બહુ જ નડવાનું છે. ધીસ ઇઝ રોંગ, ઇટ ઇઝ રબિશ. અરે ભાઈ, એવું કીધું છે ક્યાંય ક્વેશ્ચનમાં કે આ આઇસોથર્મલ પ્રોસેસ છે? એવું કીધું જ ક્વેશ્ચનમાં? ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે? રાજ, આઈ એમ આસ્કિંગ યુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. કેમેસ્ટ્રીમાંય આવું નથી આવતું. ખાલી તમે માઇન્ડમાં એવું શીખી ગયા છો કે રેશા, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ શુડ કરેક્ટ યોર મિસ્ટેક, હું પછી તારો આન્સર લઈશ. એવી તમને ટેવ પડી ગઈ છે કે વોલ્યુમ ડબલ એટલે પ્રેશર હાફ જ થાય, એવું હોય જ નહીં. આઈ એમ આસ્કિંગ યુ ધીસ. ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય એવું કીધું છે કે ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ છે? યસ ઓર નો? આન્સર ધીસ ક્વેશ્ચન. તો પછી તમે શું કામ બોયઝ લો યુઝ કરો છો? ના નંદિની, એ ખોટું છે. ડુ વી નો વોટ ટાઈપ ઓફ પ્રોસેસ ધીસ ઇઝ? ક્વેશ્ચનમાં લખી છે પ્રોસેસ. Ami, answer my question. Do we know what type of process this is? ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય પ્રોસેસનું નામ લખ્યું છે? વેરી ગુડ, ચલો એ જ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ધેટ્સ રાઈટ. એટલે આ વેલ્યુ શું આવે ને એ કોઈ કહી શકે નહીં. ધેર ઇઝ નો કરેક્ટ આન્સર. આઈ રિપીટ, ધેર ઇઝ નો કરેક્ટ આન્સર. એટલે તમારે બધા, મેં હાથે કરીને પૂછ્યું હતું, મને ખબર જ હતી કે તમે આવું કરવાના જ છો. મેં તમને સવારે જ કીધું હતું કે તમને એવું લાગે છે કે આ ફોર્મ્યુલા દર વખતે સાચી હોય, પણ મેં તમને કીધું હતું કે ધીસ ઇઝ ધ વન દેટ વિલ ગીવ યુ મેક્સિમમ નંબર ઓફ નેગેટિવ માર્ક્સ. એ તમે યાદ રાખજો. બહુ સિમ્પલ વાત છે. ડુ નોટ બી લ્યુર્ડ. ઓકે, દર વખતે એવું આ મગજમાં એવું ફિક્સ, હવે હું તમને કહું ને એ તમે યાદ રાખો કે વોલ્યુમ ડબલ થાય તો પ્રેશર હાફ થાય નહીં. ડિપેન્ડ્સ ઓન સિચ્યુએશન. એવું બને કે વોલ્યુમ ડબલ થાય ને પ્રેશર ચેન્જ ન થાય. એવું બને કે વોલ્યુમ ડબલ થાય ને પ્રેશર 3 times થઈ જાય. ઓકે, ડિપેન્ડ્સ. એટલે આ મગજમાંથી કાઢી નાખો. P proportional to 1/V is only true if temperature is constant and it's an ideal gas. બરાબર? આ ભૂલી બહુ જાઓ છો તમે લોકો. હવે આવી મિસ્ટેક થવી ન જોઈએ. Be very careful. So without knowing what process is it, you cannot find this answer. પહેલી વાત અહીંયા શું આવે મને ખબર નથી. Okay, let's read the question further. In doubling its volume, the minimum work done will be in which process? Okay, the minimum work done will be in which process? એટલે you have to choose. Will it be in isobaric, will it be in isothermal, or will it be in adiabatic, or it will be same in all the three? All the three એટલે isobaric, isothermal and adiabatic. Now there are probably hundreds of ways to answer this question. With reason, Nandini, I don't know what you are trying to suggest. Okay, so how are we going to approach it? The best way to do this is by drawing graphs. તમને એમ થાય આવું કે ખબર પડે? That you will know once you solve questions. Okay, a few of them. So we will draw PV graph. ચલો મંડી પડીએ. બરાબર ને? PV graph.
Okay, let's begin. So suppose we start here where the volume is V, A, initial point, and let's say we go to B where the volume is 2V, એટલે અહીંયા આવવાનું છે. Okay, from A means initial to final. Now first of all let's draw for isobaric process. Isobaric process નો PV ગ્રાફ કેવો હોય? બોલો બોલો, isobaric process નો PV ગ્રાફ કેવો હોય? Yeah, straight શું? What is the graph of isobaric process like? Isobaric process horizontal line. Very good. તો કરી નાખીએ ડ્રો. આમ આવશે. I hope that is clear. અરે કેમ આવું થયું? Okay, so it will be a horizontal line. So this is number 1. This is number 1, that is option A. હા ચલો હવે B, isothermal process. તો એનો ગ્રાફ કેવો હોય? PV ગ્રાફ. Yes, hyperbole. So here in isothermal, હવે isothermal આવે હો, તો વોલ્યુમ ડબલ તો પ્રેશર હાફ થાય, like this. Is this clear? વોલ્યુમ ડબલ તો પ્રેશર હાફ. ઓકે, આ થઈ ગયો B, that is isothermal process. Okay, very good Nandini. Now what about third one? Adiabatic process. એનો ગ્રાફ કેવો આવે? કેવી રીતે આવશે adiabatic process માં? Yes, it is expansion or compression. પહેલા ઈ નક્કી કરો. Is it expansion or compression? Is it expansion or compression? બહુ અઘરો ક્વેશ્ચન પૂછો મેં. વોલ્યુમ વધે તો એક્સપાન્શન કહેવાય. કેમ યાર આવું કરો છો? એક્સપાન્ડ કોને કહેવાય? બરાબર ને? હા, તો વિચ ગ્રાફ ઇઝ સ્ટીપર? એડિયાબેટિક ઇઝ સ્ટીપર, એટલે એનો ગ્રાફ આમ આવશે. ક્લિયર? હા ચલો હવે વર્ક. હવે આ બધું કેમ કર્યું? યુ માઇટ બી વન્ડરિંગ, પણ હવે તમને લિંક પકડાઈ જશે. PV graph and work has a relation. What's that relation? PV graph and work has a relation. What is that relation? બસ ભૂલી ગયા કે શું? લખો તો ખરા. I am waiting for you. એરિયા અંડર PVC ગ્રાફ. અંકિતા તે નવી ટાઈપનો ગ્રાફ લાવ્યો, PVC ગ્રાફ. હા એ નંદિની આ શું છે? P ડેલ્ટા V શું છે? પણ વર્ક અને PV ગ્રાફમાં ઇન્ટિગ્રેશન શું કામ લખો છો તમે લોકો? એરિયા અંડર PV ગ્રાફ. એરિયા અંડર PV ગ્રાફ or area between PV graph and axis, right? Area between PV graph and x axis is work. બરાબર ને? તો હવે આ ABC જોઈને કહો, in which one the area under that graph or area between graph and axis is more? In which one is it more? In which one is the area highest? A માં highest. Very good. અને lowest કેમાં? In which one is the area minimum? In which one is it minimum? C. Very good. So our answer is adiabatic process. Clear? Our answer is adiabatic process. Okay? Right. Let's solve more questions.
Okay, so here we are. Figure shows two processes A and B for a given sample of a gas. So there is some gas and there are two possible processes or two possible paths. હમણાં ઓલો એક ક્વેશ્ચન નહોતો કર્યો એના જેવું છે, સમજાણું ને? Yes. Diya. Yes. These kind of questions come in NEET. Exactly. એટલે જ કરાવું છું. So figure shows two processes A and B for a given sample of a gas. If delta Q1, delta no લખાય, હવે પણ ઓથરને કોણ સમજાવવા જાય? If delta Q1 and delta Q2 are amounts of heat absorbed by system in two cases, that is Q, આપણે તો Q1 રાખો ને, Q1 and Q2 are the heats in two different paths. Okay, process 1 and process 2 means A and B. એટલે આ A છે અને આ B છે. ચલો પછી delta U1 are internal energy change. Okay, then you have to choose the correct option. પહેલા delta U નું કહી દો. ચલો શું લાગે તમને? If you go from, let's say, this point X to this point Y by two different paths, by A and by B, yes, then delta U will be equal. Very good. Delta U will be equal. Well done. ચલો એટલું તો ખબર પડી ગઈ. Now what about remaining? હવે શું બાકી? હીટનું બાકી રહ્યું ને. Now you have to decide what's the relation of heat. ચલો ચલો દિમાગ की बत्ती जलाओ. I would like to request everyone, you cannot guess answers. બરાબર? આન્સર ગેસ કરવાથી કંઈ થવાનું નથી. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ યુ વિલ ગેટ નેગેટિવ માર્ક. સો બી કેરફુલ. રીઝન હોવું જોઈએ વ્યવસ્થિત. હા પણ એનું શું નંદિની? તો આન્સર શું? એ ફોર્મ્યુલામાં તું શું કરીશ? I am getting interactions from only 2 students. Others, come on. How can you say that, Nandini? No, Raj, think about it carefully. Very good, Uday. Correct reasoning. Ayushi, reason apo, reason. No, Ankita. Delta U depends on delta T. That's okay. Fine. That's why delta U is same. Reason, Resha. K with I worker. Diya, why do you get that? Reasons જોઈએ ને, ખાલી ABCD ન કરો. If you type option, also type reason. Okay. Work will be more negative. Are you sure about that, Resha? No, Ankita, that is not true.
temperature is same, whose temperature is same, you are comparing different things which don't exist. Okay, I think it's time to give the answer with reason. જો તમારું reason exactly જેવું હું બોલું જેવું લખું એવું ન હોય તો તમારું reason ખોટું. બરાબર? Okay, let's start. So it is quite clear that delta U is same. Fine. So now if we will, let's make a plan first of all. See, Q is equal to W plus delta U. So this is our plan. See, this is equal. So now if I can decide which work is more, if work is more, then heat will also be more. Yes or no? That's my plan. If work is more, heat will also be more. સમજાણું ને? So we are going to use that idea. So ચલો હવે ગ્રાફ જોઈ લો. Which graph is given? PV graph. Very good. So in which process is the work more? PV graph. In which process is the work more? Yes, in the process A. In the process A. અરે તમને આ એક સાથે નો સમજાય ને તો આમ વિચારો, આ A અને નવો ગ્રાફ ડ્રો કરો B. બરાબર? પણ A પ્રોસેસ આમ ઉપરથી જાય છે અને B પ્રોસેસ નીચેથી જાય છે, તો એરિયા શેમાં વધારે આવે? In which one will the area under the graph be more? Obviously in A. I hope everyone gets that. બરાબર ને? હવે તો કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં હોય. So that means in A the work is more. So in A also the Q is more. So answer is Q1 is greater than Q2. That is option D. That is option D. Clear? Everything clear? Yes, very good, Nandini. Okay, so some of you did get it right. I could see that. Right? So well done, all of you. But yes, keep trying. Thermodynamics થોડુંક અલગ જ છે. બાકી બધું ફિઝિક્સ આપણે ભણ્યા હતા એનાથી થોડું અલગ છે. ફરી વખત મગજ વાપરવાનું ને એવું બધું આવી ગયું. ઓલું પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સોલિડ જેવું નથી આ. રાઈટ? અને થર્મોડાયનેમિક્સની થિયરીમાં કાયમ બધાને જલસા જ હોય. જ્યારે ન્યુમેરિકલ આવે ને ત્યારે બહુ હાલત ખરાબ થાય. બરાબર ને? સમ આર રિયલી ટ્રિકી. તો I'll not try to hide it. I have struggled a lot with thermodynamics, okay, when I was studying and even when I was teaching for the first few years. આવી ગયો question, Nandini. Okay, so a lot of practice is required. બીજું કંઈ નથી. ફોર્મ્યુલા એટલી બધી છે ને, અલગ અલગ રિલેશન બનાવવા પડે. નહીતર આપણે દર વખતે ખોટી ફોર્મ્યુલા કરીએ, પછી ખોલવાનો એ દરવાજો બીજી ચાવીથી ને આપણે કંઈક બીજું જ લઈને ટ્રાય કરતા હોય. Okay, here we are. In an adiabatic change, pressure P, temperature T of a diatomic gas are related by this relation. Resha, are you sure? I hope you are not guessing the answer. Okay, so we know which kind of process? Adiabatic process. Very good. ચલો એટલું તો ખબર પડી ગઈ. હા, તો ગેસ નહીં કરવાનું. So now this is a relation of pressure and temperature. ઓલા ત્રણ રિલેશન યાદ છે? for a diatomic gas. Okay, we know that gas is diatomic. યાદ છે પ્રેશર અને ટેમ્પરેચરનું રિલેશન ફોર એડિયાબેટિક પ્રોસેસ. ટાઈપ કરો ચલો જલ્દી ચેટ બોક્સમાં. હરી અપ. પ્રેશર અને ટેમ્પરેચર, એવરીવન. પ્રેશર ને વોલ્યુમથી લાંબુ પડશે. ઓકે, પ્રેશર એન્ડ ટેમ્પરેચર વિલ બી ઇઝીયર. So the relation is, મને પોતાને નથી આવડતું, શું કરવું હવે? P raised to 1 minus gamma T raised to gamma.
equal to constant. Is that right? P V raised to gamma. તો V raised to gamma માં T raised to gamma. હા બરાબર છે, થઈ ગયું. જો મેં કેટલું જલ્દી કરી નાખ્યું. ફ્રેન્કલી આઈ એમ નોટ ટ્રાઇંગ ટુ લાઈ ટુ યુ ઓલ. મેં કરી નાખ્યું માઇન્ડમાં જ, કંઈ લખ્યા વગર. આઈ એમ નોટ હાઇડિંગ એનીથિંગ ફ્રોમ યુ. રાઈટ, મારી સામે છે નહીં ક્યાંય લખેલું છે. એટલે એવી રીતે તમે શીખી જાઓ તો કંઈ વાંધો ના આવે. ચલો, સો ધીસ ઇઝ ઇટ. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ કમ્પેર ધીસ ટુ. રાઈટ, પણ જો આમાં એક પ્રોબ્લેમ છે કમ્પેરિઝનમાં. પહેલાં જ કહી દઉં તમને. ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ હિયર ઇટ ઇઝ P proportional to T raised to alpha. ઓકે, પણ આમાં તો P raised to 1 minus gamma છે. So let me tell you something here. Look here. Suppose we have something like this. Suppose, okay, મને ખબર નથી, ખાલી સાંભળો. આવું આપ્યું હોય. Okay, so this would give P square proportional to 1 by T cube. Yes or no? અહીંયા જોજો, ક્વેશ્ચન ભૂલી જાઓ. હમણાં પહેલાં અહીંયા જોઈ લો તો તરત આવડશે. રાઈટ, સો ધીસ ઇઝ P સ્ક્વેર. હવે એને મારે P કરવું હોય ને તો સ્ક્વેર રૂટ લેવું પડે. ડુ યુ અગ્રી ઓર નોટ? બેઝિકલી I should divide the power by 2. Basically I should divide the power on both sides by 2. એટલે આ થઈ જાય P proportional to 1 by T raised to 3 by 2. Understood or not? અચ્છા, હવે એવું જ આમાં કરવાનું છે. લેટ્સ પુટ વેલ્યુ. ડાયએટોમિક આઇડિયલ ગેસ. વેલ્યુ ઓફ ગામા હાઉ મચ? ડાયએટોમિક આઇડિયલ ગેસ વેલ્યુ ઓફ ગામા 7/5. બરાબર ને? હા, 7/5. સો P raised to 1 minus 7/5 proportional to 1 upon T raised to 7/5. Clear or not clear? Okay, હવે P raised to minus 2/5 proportional to 1 upon T or T raised to minus 7/5. આ સમજાણું? બસ એક બે સ્ટેપ જ બાકી છે હવે, નોટ મોર. હવે અહીંયા છે ને પાવર 1 કરવાનો છે. તો પહેલાં છે ને પાવરને મલ્ટીપ્લાય બાય 5 કરીએ. I repeat, we want to get the power to be 1. Not 3.5. No આવે નંદિની. You are making a mistake in a hurry. You are not following what I am saying. હું એમ કહું છું કે અહીંયા પાવર 1 આવવો જોઈએ. ના બરાબર છે તારી વાત. સોરી, I agree. You are right. એ જ આવશે. So P raised to minus 2. Now to make this power 1, I will have to divide the power by minus 2. સમજ પડે છે કે નહીં? Is this step okay? To make the power 1 for P, અહીંયા 1 લાવવું હોય તો minus 2 ડિવાઈડ કરવું પડે ને. So what do we get? Is this clear? Which option? This one? D option, right? Now can you solve similar question for monoatomic? Can you solve similar question for monoatomic? અરે LCM લીધો ગ્રેસી. 1 minus 7/5 નો LCM લે તો શું થાય? minus 2/5 આવે ને. Okay, do it as homework. We are going to end the class today. Hopefully you enjoyed solving some numericals. Goodbye.
Okay, Devers has a question, we'll answer that. -7 by -2 કેવી આવ્યું? અરે Devers, સિમ્પલ જ છે જો. It's like when we go here. તે અહીંયા ધ્યાન રાખ્યું હતું ને કે નહોતું રાખ્યું? We go here. હવે આ 2 જે છે અહીંયા સ્ક્વેર છે. If I want to take square root, then I'll have to divide the power by 2 on both sides. समझ पड़ी गई? Okay, so just like that when we have 1 upon something, ये तो खबर है 1 upon x is x raised to -1. I hope that doesn't bother you. Okay, then once we got this, we took square root. Square root no meaning શું થાય? We take half power. Okay, we take half power. Just like that, we can also divide the power by same. તો અહીંયા -2 by -2 અને અહીંયા -7 by -2. ક્લિયર? જેમ બે સાઈડ સ્ક્વેર રૂટ લેવાય એવી રીતે બે સાઈડ -2 ડિવાઈડ કર્યું. ઓકે, પ્લીઝ સેન્ડ ધ સોલ્યુશન ઓલ્સો whenever you solve this question. Goodbye.